So the role of the state in the modern world is a complex one, but according to legal theory, each state is sovereign and equal. But in reality, it's not like that. Interdependentness and the close-knit character of the contemporary international commercial and political society, that is very important. And this has led to an increasing interpretation of domestic law and international law across the field of human rights, international environmental law, and international commercial law, etc. The theories. Positivism is one kind of legal theory. So positivism stresses the overwhelming importance of the state, and it has tended to regard international law as founded upon the consent of the states. So positivism যে কনসেপ্টটা সেটা প্রত্যেকটা কান্ট্রিকে ইম্পর্টেন্স দিচ্ছে এবং ইন্টারন্যাশনাল ল গুলো যে তৈরি হয়েছে সেটা প্রত্যেকটা কান্ট্রির কনসেন্ট থেকে তৈরি হয়েছে, সেটাই বলা হচ্ছে পজিটিভিজম। It is actual practice illustrated by custom, by treaty that formulates the rule of international law, not for formalistic structure, theoretical deduction, or moral stipulation. So this positivism theory, known as dualism, stress the rules of system of international law and municipal law exist separately and cannot purport to have an effect on overrule the other. So পজিটিভিজম থিওরিতে বলা হচ্ছে ইন্টারন্যাশনাল ল এবং মিউনিসিপাল যে লটা আছে সেটা বোথ দে উইল এক্সিস্ট সেপারেটলি এবং তারা একজন আরেকজনকে ওভাররুল করবে না, তারা তাদের নিজেদের মতো চলবে। ইন্টারন্যাশনাল ল নিজের মতো চলবে, মিউনিসিপাল ল নিজের মতো চলবে। This is because of the fundamentally different nature of interstates and intra-state relations and different legal structure employed on the one hand by the state and the other hand as a state. So এই যে পজিটিভিজম থিওরিটা এটা সেপারেটলি ইন্টারন্যাশনাল ল এবং মিউনিসিপাল ল সেপারেটলি চলবে, কারণ হচ্ছে দে বোথ আর ডিফারেন্ট। একটা দেশের সঙ্গে আরেকটা দেশের যে সম্পর্ক এবং প্রত্যেকটা দেশের নিজস্ব যে সম্পর্কটা সেটার লিগ্যাল যে স্ট্রাকচার গুলো সেটা ডিফারেন্ট হয়ে থাকে, কারণ একটা দেশ আরেকটা দেশের থেকে ডিফারেন্ট। The naturalist stands represent in England by Lauterbach. He works see the primary function of law as concerned with the well-being of individuals and advocates. The supremacy of international law is the best method of available of attaining this. So ন্যাচারালিস্ট আরেকটা কনসেপ্ট, এই কনসেপ্টটা ইংল্যান্ড থেকে এসেছে। এই কনসেপ্টটার মেইন কথাই হচ্ছে ল এমন একটা জিনিস যেটা ইন্ডিভিজুয়ালের ভালোর জন্য তৈরি করা হয়েছে এবং ইন্টারন্যাশনাল লকে বেসিক্যালি তারা সুপ্রিমেসি দিয়েছে। ইট ইজ অ্যান অ্যাপ্রোচ ক্যারেক্টারিস্টিক্স বাই দ্য ডিপ সাসপিশন অফ ইন্টারন্যাশনাল সিস্টেম based upon sovereignty and absolute independence of states, illuminated by faith in the capacity of the rules of international law to invoke the international order with a sense of moral purpose and justice founded upon respect of human rights and welfare of individuals. ন্যাচারালিস্ট থিওরির মেইন কথাই হচ্ছে যেহেতু ল একটা ইন্ডিভিজুয়ালের ওয়েলবিং এর জন্য তৈরি করা হয়েছে, সেটা ইন্টারন্যাশনাল লই হোক আর সেটা মিউনিসিপাল লই হোক, সেটার মেইন পারপাস থাকবে হিউম্যান রাইটস এবং ওয়েলফেয়ার অফ ইন্ডিভিজুয়াল, এবং প্রত্যেকটা স্টেট সেই সার্কামস্টেন্সেসে ইন্টারডিপেন্ডেন্সির ব্যাপারটা থাকছে না। ইন দ্য ন্যাচারালিস্ট থিওরিতে বলা হচ্ছে প্রত্যেকটা কান্ট্রি যেহেতু সভরেন, সো absolute dependency থাকবে। The role of municipal rules in international law. The general rule with regard to the position of municipal law within the international sphere is that a state which has broken a stipulation of international law cannot justify itself by referring to its domestic legal situation. It is no defense to a breach of international obligation to argue that the state acted in such a manner because it was following the dictates of its own municipal law.
আহ, যে জিনিসটা বলা হচ্ছে সেটা হচ্ছে যে জেনারেল রুলটা এমন যে যে সার্কামস্টেন্সেসে আপনি একটা ইন্টারন্যাশনাল ল ব্রিচ করছেন, সেই সার্কামস্টেন্সেসে আপনি ওই ইন্টারন্যাশনাল লতে ব্রিচ হবার ডিফেন্স হিসেবে দিবেন যে আপনার মিউনিসিপাল লটা হয়তো বা ঠিক না, বা মিউনিসিপাল লটা এই সার্কামস্টেন্সেসে মিউনিসিপাল ল এর রিজনের কারণে আপনি ইন্টারন্যাশনাল লটা ব্রিচ করেছেন। এটা কখনোই একটা ভ্যালিড রিজন হতে পারে না ফর ব্রিচিং অ্যান ইন্টারন্যাশনাল ল. So the reason for this inability to put forward the internal rules as an excuse to evade the international responsibility are obvious. So accordingly, state practice and divided cases have established this provision and thereby prevented countries involving in international litigation from pleading municipal law as a method of combating international law. এই কারণে international law যখন breach হয় তখন মিউনিসিপাল লকে ডিফেন্স হিসেবে দেয়ার বা মিউনিসিপাল ল এর যে ইন্টারভেনশনটা সেটাকে টোটালি রেস্ট্রিক্ট করে দেয়া হয়েছে। লাইক Vienna Convention, it's a treaty, Vienna Convention. In 27 of the Vienna Convention, Article 27 of the Vienna Conventions, it's stated that insofar as treaties are concerned, a party may not invoke the provisions of its international law as justification of its failure to carry out an international agreement. While in the same treaty, 46, Article 46 provides that a state may not invoke the fact that its consent to be bound by a treaty has been expressed in violation of provision of its international law regarding competence to include treaty as invalidating its consent. So this is unless the violation of internal law in question was manifest and concerned the rule of fundamental importance. So this type of supremacy of international law over municipal law in international tribal do not mean that the provision of domestic legislation are either relevant or unnecessary. So যখনই ইন্টারন্যাশনাল ল এর ব্রিচ হচ্ছে তখন সেখানে ডোমেস্টিক ল এর কোনো প্রাধান্য পাওয়া যাচ্ছে না। সো এর মানে ইন্টারন্যাশনাল ল সুপ্রিম। ইন্টারন্যাশনাল যে ট্রাইব্যুনাল গুলো আছে, কোর্ট অফ জাস্টিস বলেন, সেইগুলাতে যখন ইন্টারন্যাশনাল লকে সুপ্রিমেসি দেওয়া হচ্ছে, দ্যাট ডাজন্ট মিন যে ডোমেস্টিক ল irrelevant, unnecessary. On the contrary, the role of internal legal rules is vital to the working of international legal machine. In addition to the rule of municipal law reveal the legal position of a state on the topic of international importance, the rule of municipal law can be utilized as evidence of compliance and non-compliance with international obligations. So যখনই দেশে কোনো ধরনের ল অ্যাপ্রোচ করা হচ্ছে যেটা হয়তো বা ইন্টারন্যাশনালি অ্যাপ্রুভড, এর মানেই হচ্ছে যে বোঝা যাচ্ছে প্রত্যেকটা কান্ট্রি ইন্টারন্যাশনাল ওই ল গুলা মেনে চলছে। সো এই যে যে মিউনিসিপাল ল বা ডোমেস্টিক লতে international law গুলো মেনে চলছে, this can be treated as a evidence that on that specific country is, or on that countries are really cooperating with this international law, or they are really bound to follow that international law. So international law before municipal law. The problem of the role of the international law within the municipal law is rather more complicated. So states are of course under a general under a general obligation to act in conformity with the rules of international law and will bear responsibility for breaches of it, whether committed by legislative, executive or judicial organ, and irrespective of domestic law. International treaties may impose a requirement of domestic legislation upon state parties. So যখনই কোন একটা কান্ট্রি কোন একটা ইন্টারন্যাশনাল ট্রিটি বা কনভেনশন সাইন করে, এর মানেই হচ্ছে যে ওই ইন্টারন্যাশনাল ল যেটা সেটা ওই কান্ট্রি মানতে বাধ্য। সো বা সে তার দেশে মিউনিসিপাল ল এর মধ্যে সেটা ইফেক্টিভ করতে বাধ্য। So while binding like Security Council resolution may similarly require that a state take particular action within their jurisdiction, there is indeed a clear trend toward the increasing penetration of international legal rules within domestic system
coupled with exercise of an ever wider jurisdiction with regard to the matter having an international dimension by domestic court. So এই বাউন্ডনেসের কারণে প্রত্যেকটা দেশের ডোমেস্টিক লতে বা মিউনিসিপাল লতে ইন্টারন্যাশনাল লয়ে পেনিট্রেশন হচ্ছে বা ইন্টারন্যাশনাল ল ঢুকে যাচ্ছে। সো ইন্টারন্যাশনাল ল যখন ঢুকে যাচ্ছে তখন এই যে ডোমেস্টিক ম্যাটারগুলা তার মধ্যে ইন্টারন্যাশনাল একটা ভাব চলে আসতেছে। Further, domestic court may often have to determine the meaning of an international rule that is relevant for a case before them, or to seek resolve conflict between international rules such as between state immunity, prohibition of torture, and that between treaty rules of human rights, binding Security Council resolution, etc. Justiciability, act of state and relevant doctrine. So an issue is justiciable basically if it can be tried according to law. It follow that matter that fall within the competence of executive branch of government are not justiciable before the court. So accordingly the test as to whether a matter is not justiciable মানে বিচারযোগ্য কিনা involves an illumination of that gray area where the spheres of executive and judiciary merge and overlap. So justiciability as a concept include the doctrine of act of state, which generally concern the activity of the executive in relation to other states. But in the context of international law and municipal court, it refers particularly to the doctrine that no state can exercise jurisdiction over another state. So as such, it based upon the principle of sovereignty and equality of state. Non-justiciability act as an evidential bar since an issue cannot be raised or proved, in contrast to sovereign immunity, which provides that the court cannot exercise the jurisdiction that exists with regard to the matter in question due to the status of the entity or individual concerned, although it is open to the state concerned to waive its immunity, thus remove the jurisdictional bar. In the context of non-justiciability, the doctrine of act of state. So non-justiciability বিচারযোগ্য না সেই circumstances act of state that is. The famous case, it's Banco Nacional de Cuba, US Supreme Court held that the act of state concept was not a rule of public international law, but it's related to internal constitutional balances. It was a rule of judicial self-restraint. The court decided that the judicial branch would not examine the validity of taking of property within its own territory by a foreign sovereign government, irrespective of the legality of international law of that action. So international law দ্বারা bound by international law follow করতে বাধ্য, that doesn't mean each and every circumstances এ international law এর কারণে foreign country এসে আপনার দেশের domestic বা municipal law উপরে overlap করবে। So act of state এবং বিচারযোগ্য কিনা, that is also a focus.